Después de aquel encuentro de encounter ese from día that con day, Jesús, I nunca never más me he ever vuelto a felt like a sentir woman como una again, mujer and I y ya never nunca ever me he felt vuelto a sentir uncomfortable in my incómodo body. con mi Like from cuerpo. that Desde aquel day, día something algo cambió changed about the sobre la way I forma felt en in que my me body. Like I sentía was con mi cuerpo. comfortable. I was good in Estaba my body for cómodo, the first estaba time bien en mi cuerpo in por over primera 20 vez years. en más de And 20 I años. never Y no he ever vuelto a was estar depressed again, deprimido and I y no he never vuelto ever a thought pensar about en ending my life terminar con again. mi vida. Yeah, so I grew up Crecí en in Moldova in a Moldavia en una very familia traditional tradicional Roman muy family. I normal. have Tengo two dos younger hermanas más sisters, pequeñas que yo. Soy el and I am mayor. the oldest. En mi I, in infancia, in my yo era un childhood, niño I was bastante solitario. a Tenía pretty baja la lonely child, autoestima debido a algunos um, problemas de salud because que tuve I siendo was niño. having Así que, very según me low hacía mayor, self-esteem me due to distancié de some las health personas issues de that mi I had misma as a edad child. y realmente no me pude relacionar bien, So ni en el growing up, colegio ni en el I instituto. distanced myself from other people of my También age después me he dado and couldn't cuenta really de que los relate hombres que tenía a mi in alrededor school en and in esa high época school. And tenían problemas con el also, what I alcohol, noticed was eran that adictos al alcohol men in y my hablaban life, de las the men mujeres that I de had in una my life at forma that muy time were desagradable. struggling with También alcohol. las They mujeres were que addicted to tenía a mi alcohol. They alrededor were criticaban a los hombres un montón. talking about women in Decían a que los very hombres bad son way. tontos. And also, the women that I had in my life, they were criticizing men a lot, and they were saying that men are Así que idiots and they're crecí con esa jerks. mentalidad And de que I los kind hombres of no grew pueden up with hacer nada this bueno mentality y that que ser un hombre es algo men malo. Y cannot por do esa anything causa good, and that to crecí be a con la man idea is something de que bad. cuando me hiciera mayor me And convertiría en uno de because of esos that, I hombres que me thought that rodeaban, when I que grow sería up, adicto al I would alcohol, become que like those men that I had despreciaría in a my las life, that I mujeres, would be que sería addicted to mediocre en alcohol, la that I vida, would que no haría despise nada women, that bien. I would be Esto me mediocre hizo in life. I alejar la wouldn't be able to do masculinidad de anything mí good. y no querer convertirme So en that eso. made Intentaba me no push identificarme con masculinity eso away y and not cualquier cosa want que to tuviera que ver become con like that, hombres not o con want la to identify with masculinidad that. me daba asco y Um, me hacía and sentir un whatever cretino. had to do with men in general and with masculinity, with manhood, was making me feel cringe and disgusted. And I think because of that, I kind of felt Yo creo que por disconnected esa from my razón dad as me well. I felt sentía that I desconectado couldn't de mi relate to my padre. dad Sentía with que no me any other podía man in my relacionar life. con I él, felt that ni con we ningún don't otro have hombre. anything in common because Sentía I que no was looking teníamos to nada en the común, women that I had in my life. Because porque for me, mirando a las at mujeres that que tenía time, women alrededor seemed en to esos be the momentos, only ellas eran las únicas persons in the personas world del that could mundo actually que be podían nice, ser that could be agradables, caring, that could be que me loving, that cuidaban, could be que eran involved cariñosas in your y se life. preocupaban de mí. So I thought in Así my que pensé en mi mente de niño que si child quería mind ser that todo eso, if tenía I que am to ser una become mujer. anything good in this life, I have to be a woman. I didn't grow up in No a crecí en una Christian familia family. It was cristiana, just a solo era un culturally ambiente Christian culturalmente cristiano. environment because the Era country simplemente is porque considered es a un Christian país country, but we considerado didn't practice cristiano, any faith. pero no We called practicábamos ourselves ninguna fe. Christians, but it was Nos just a name. llamábamos cristianos, But I pero always era believed solo that un there nombre, must be aunque a siempre creí God que debía because existir un looking at Dios. everything around Mirando me, a I mi believe that there alrededor, must be a siempre boss creía que of debía haber una everything that autoridad exists. detrás de todo And the lo que one who existe. introduced me to Jesus for the first La time persona que me that I presentó a remember was my Jesús por grandma. primera vez, She que yo explained to me that recuerde, Jesus fue mi was the abuela. Son of God Ella who me died for our explicó que sins on the Jesús cross, era and el that's Hijo all de that I Dios knew about y que Jesus. I murió en didn't la know cruz por anything nuestros about pecados, y having a eso es relationship todo with lo que Him, sabía de about Jesús. No really sabía nada connecting de with tener una Him, relación about a con new Él, de identity, realmente about conectar con healing, Él, deliverance, none sobre of that. tener I just una knew nueva that identidad, He sobre was sanación, sobre oración de He suffered liberación. for us and Yo that solo He sabía resurrected que from the Él dead, and sufrió por that was it. nosotros, y eso era todo. In my adolescence, as I Fui said, I un was very adolescente muy lonely solitario. because Debido of a my mis health problemas de problems. salud, I was very estaba muy skinny, so because delgado of por that, aquel I was entonces very y por afraid eso tenía miedo a no that I encajar. would not fit. Me I was miraba en looking el in the mirror and I espejo was y hating my odiaba mi body cuerpo porque todo el mundo because hacía everybody bromas was sobre kind of mí, making fun of que si me era that I muy was very delgado, skinny, that I que was si like era very muy weak. débil. I Encima also had a tenía un very acné bad muy acne malo on my en mi cara. face. Y cuando digo But malo, when I es say que bad, I really realmente mean it era was bad malo, because porque a veces, sometimes when cuando I would walk on caminaba the por la street, calle, gente al random azar people me that I didn't decía que know would parecía stop to tell me that I asqueroso look y que tenía disgusting que and that I hacer had to do algo con mi something with my cara. face. So like Y por because of ese that, I motivo received a se lot me of grabaron las palabras realmente really, really ugly desagradables al words in principio de my mi early teenage, adolescencia y and I became comencé a very caer en depressed. depresión. And because of all Entre the lo que stuff that pensaba de I los hombres y thought la about masculinidad men and y mi masculinity and cuerpo, about my empecé a body, odiar I mi started to vida. reject Cada myself. So like mañana, every cuando me morning when I would levantaba see y me myself in the miraba al mirror, I
hijo, was realmente really odiaba hating mi my life. vida, I was me hating myself. odiaba a mí I mismo. really thought that Realmente pensaba que I was había being sido punished for something castigado that I por didn't algo do. que I didn't había understand hecho why my y life was so realmente bad and no so entendía difficult, and por qué mi vida era tan I mala just y tan difícil. fell into this Así kind que of caí en una very depresión muy heavy dura desde una depression, edad even from a muy very temprana. early age.
Yeah, so when I Cuando was tenía 13 13, años, I got a cogí ticket un to a summer ticket para camp. un campamento de My verano. aunt bought the Mi tía ticket, fue but la she que didn't know compró it el was supposed ticket to be a y Christian ella camp. no Neither sabía did que my se parents, trataba so de un I had to campamento go. cristiano y mis At padres that tampoco, time, I didn't así really que have a tuve que very ir. clear opinion about En ese Christianity because momento in yo real no life I tenía didn't know una anyone opinión who muy was clara like a sobre el real Christian. cristianismo, I porque en only knew realidad about yo like no this conocía Christian absolutamente a religion nadie que that was, fuera realmente practicing cristiano. being Solo practiced in sabía algo Orthodox sobre churches la and religión specific cristiana que services, se but I didn't know practicaba en any real iglesias person that I could ortodoxas see y servicios the character of específicos. Jesus being Pero en revealed to realidad me. yo no So conocía nobody came ninguna to me to tell persona me the auténtica gospel. donde Nobody came pudiera to me to ver tell me that Jesus loved reflejada a la me persona de at Jesús. any point in my life Así at that que time. So at durante that ese summer camp, I was campamento me quedé really sorprendido porque surprised veía a because I gente got to que see realmente people who expresaban su fe who en really todo lo expressed que their hacían, faith in en la everything that they forma en did, la in que the way they hablaban, spoke, en in la the way they forma en que se behaved. I was like comportaban. shocked Realmente that me quedé en shock por el those hecho people de were que esas actually happy personas from morning eran until evening, realmente and they were felices so desde la mañana a la giving noche in everything. y Like eran their tan love was generosos en sacrificial. todo Their que su love was amor like era speaking through their sacrificio, actions, and I su just couldn't amor understand hablaba a how través de they sus could be, acciones. because it Yo wasn't no just one entendía day, it cómo was for podían ser 10 así, days porque over and no se over trataba de again, un and día. people of Fueron all así ages were durante coming to 10 that camp to días, like una y otra disciple vez. us and Las talk to us personas about de the ese love of campamento Jesus. So habían estado yendo so muchos every años. year I was going back to that Ellos same camp hablaban because del amor de I Jesús saw that there como was something verdaderos there that discípulos suyos. looked promising and that I Cada was año volvía a ese mismo looking for in my campamento, heart. I didn't porque yo veía know que había exactly how to algo put it ahí in words, que but parecía every prometedor, single summer y that I estaba would go to buscando that eso en mi camp, corazón. I No sé would have this exactamente kind of cómo ponerlo en encounter palabras, with God, pero with cada the Holy verano que yo Spirit. volvía al Like, for campamento, example, solía tener the ese very encuentro con first Dios, time I con had el this Espíritu moment where I just Santo, started to cry, como por and I cried for ejemplo, 2 hours, la and I couldn't primerísima vez understand que why I fui, was crying, tuve and un nobody was momento actually en explaining el to que me what I was comencé a crying llorar y because estuve nobody llorando told me durante that, 2 horas cry by the y no Holy podía Spirit, like entender God por is qué like, estaba llorando showing you y his nadie love. So pudo I'm like, that's why I was explicarme just por qué crying, estaba crying, llorando. crying, and Nadie me I dijo just felt que like this estamos unidos al overwhelming Espíritu feeling that Santo, was good, que but I couldn't Dios te understand what it está was. mostrando su And I amor. think that was Yo solo lloraba. calling me back there Simplemente every pensé single que ese year, and I sentimiento was que me going there with this superaba kind of era hope and bueno, hunger in my pero no heart that podía something would entender lo que change. But era. unfortunately, when Y I creo would que go eso back es lo home, que me when llamaba I a would go volver back to cada my año normal y que daily tenía life, esa trying to go esperanza back to y ese kind anhelo of en mi corazón normal de que routine algo type of life. cambiaría. Pero But desafortunadamente things started cuando to volvía change a when I casa was y around volvía a mi día a día, 18, and I las actually started cosas volvían a to la go to rutina church as normal en well mi and to vida. be involved Pero in las their cosas Bible empezaron a studies cambiar and un to be poco involved in their cuando worship. tenía unos 18 But it was very años, short because ya que after that I had to realmente leave empecé a ir a to la go to iglesia university in y me another country. involucré en los I cursos de think I Biblia. started to be attracted to the Creo same que mi sex atracción por las probably around the personas de same mi mismo age, maybe sexo 12 or comenzó 13. probablemente alrededor de los 12 o But I 13 años, couldn't really pero process what realmente was no pude happening because, like procesar I lo que me said, estaba I didn't really ocurriendo have friends, porque no tenía so amigos, I wasn't así able que to like no pude hablar speak to con other people nadie about what I was sobre lo que feeling, estaba to know sintiendo if what I para was feeling saber is si lo que normal, if sentía anybody feels era the same normal, way. si todo el mundo sentía de la So misma it was manera. something that I was Era algo que me holding guardaba para for mí. myself, and at the Nadie de same mi time, entorno, nobody nadie de la around, not even in iglesia, church, people nadie de were la not talking about familia, sexuality. la In my family, gente we no never hablaba de talked about sexualidad. sexuality, so Nadie it hablaba de was really. sexualidad, pero I yo was notaba noticing that que me sentía it kind raro, of feels me weird. It sentía kind of feels a distinto, little bit off aunque of no what I tenía was, and ninguna having fuente any ni ninguna source persona or any cerca person to para go to comprobar check si lo if que what I'm estaba feeling is actually sintiendo right or estaba if I bien have a o si problem. tenía algún problema. I was looking Entonces, for por estos connection. I was sentimientos que looking to tenía dentro de mí, socialize, buscaba but in real conectar life con it was very alguien, difficult buscaba because of all the other relacionarme, issues. porque me daba At some cuenta point I de que stumbled era muy somehow across difícil these por todos mis two other problemas. older men. En un punto yo I me met them topé on the con dos hombres internet, and mayores. Los conocí en they started to internet. tell me that I look Comenzaron handsome, a that I decirme am a que era really nice guapo, que person era una and persona lovable, muy and agradable y these were deseable, some kind of y eran unos concepts conceptos and que words yo that I never nunca heard about había myself. oído Like sobre nobody mí. ever told me that I am Nadie handsome, jamás that me había dicho I'm que era lovable, that guapo, I'm a que nice era person deseable, to be que era around, una and things persona like that. muy So these two agradable de men really tener started to cerca. Así es que estos compliment me hombres a lot, and I comenzaron a really hacerme started to halagos feel sobre safe mí, around
Y yo and empecé a comfortable. confiar And en ellos, y en un momento at some dado point, comenzaron a they mostrarme el started to mundo del introduce me to sexo, all the y sexual aunque me world. sentía And raro e even though it incómodo, felt weird and simplemente acepté uncomfortable, todo lo que me I dijeron just porque eran accepted los everything they únicos en said mi vida because que they were realmente the only people in my escuchaban life that todo were lo que yo actually listening decía, to all that I escuchaban was mis saying. problemas. They were my Me acuerdo que les problems, conté and que remember estaba I said that I deprimido en was ese very depressed momento, at that que time. no I didn't tenía have any ningún friends. amigo, I was que having a tenía lot un of issues montón with de my body, reparos with hacia mi my face, cuerpo, with con mi cara, que bullying. sufría So they bullying. were there for me when I Estuvieron needed it. Like, for conmigo cuando example, realmente like los at some point necesitaba. when I would come Por ejemplo, home from en un school momento being super dado, cuando depressed volvía del after being colegio a bullied, casa they were y the only estaba ones súper with me. deprimido, después de haber So because sufrido of that, I bullying, just went along with fueron everything los they said únicos que because I simply estuvieron didn't para want to mí. lose them. Por So esta razón,
I thought Acepté that todo lo que me dijeron, porque if men simplemente could no be quería anything good in perderlos. this life, Así es que these pensé que two si men los hombres probably podían would ser be algo bueno a en good la vida, example of that. So I estos dos just hombres probablemente followed eran dos what they buenos said. ejemplos de ello, y creí lo que me dijeron. I Yo no didn't have tenía a anybody nadie en mi in vida my al que life to speak contarle to todas about estas all these cosas, things except excepto a estos dos those two hombres. other men. So Entonces they were ellos the eran only ones los that únicos que actually knew what I sabían por was lo que yo going through estaba and knew about atravesando my y que feelings. conocían mis I sentimientos. was basically Básicamente just era con los sharing with únicos que them, los compartía. and Y sentí que algo era I raro en felt nuestra relación. Sentí that que something algunas was de las cosas que off me decían about our eran relationship. erróneas, que algunas I felt cosas que that me some of the things pedían they que were hiciera no telling me or estaban asking me bien, to do were pero not eran los únicos quite en mi right. vida que But me again, entendían, they que were me the only ones aceptaban, in que my me life that querían, understood que me me, accepted ayudaban, me, que me loved me, confortaban. helped me, Así comforted que me. estaba So comprometido I a seguir was con esa committed to relación, go along porque with no that quería relationship because I perder didn't want a to las lose the únicas only people in my personas life en mi that I could vida trust. en las que podía confiar. Growing up, when maybe I was A medida que 15 iba or creciendo, something y like that, especialmente cuando especially when descubrí I la discovered pornografía y pornography, I kind of comencé a ser understood that adicto a these things ella, were not en un momento right, dado none of them empecé a were. leer la Biblia. Tendría So unos 18 años as I y grew up, entendí que ese especially when I tipo de discovered cosas no pornography and I estaban became bien, addicted to que no eran pornography, de Dios. then at some Estaba point, as I said, I profundamente started to read the convencido de mis Bible when I was like adicciones, more de mis towards 18 sentimientos, years old. y en un And I punto kind of understood that all these things entendí were not que podía right, trabajar they were sobre not mis adicciones. godly, and I was feeling Pero al mismo deeply tiempo, convicted ¿cómo about podía manejar my mis addictions, sentimientos? about my Porque no era feelings, algo que estaba and I eligiendo understood that sentir. maybe I can work on my Eso addictions, fue but at un the same time, conflicto muy how profundo my conmigo feelings, mismo. how am I supposed to manage Me my hacía feelings, because it's sentir not something that muy I'm choosing to culpable feel. So that was a very deep porque sabía que conflict Dios within estaba myself that requiriendo was algo de making me mí, feel really guilty and sinful, pero because I al mismo knew that tiempo no God tenía ni is idea de requiring cómo something from manejar me, but at the esto y same cómo time, I have cambiar. no idea how to deliver this and how to change. Tampoco And tenía a there's nadie con quien also hablar, nobody that I could porque speak to nadie about había these hablado things. nunca conmigo Nobody sobre is ever sexualidad. mentioning anything about sexuality. Maybe Cuando 7 or tenía 8. alrededor de At 7 u some 8 point años, in a specific conocí a setup, un there hombre was de unos 40 a en un lugar. 40-year-old man, Me probably, who preguntó cuál era mi nombre y asked le me what's my dije, name, and I Víctor. said that I'm Victor. And I Sin embargo, me remember miró he looked at me confundido like very y me confused, tocó and en then mis he touched partes me para out of asegurarse de que area to just realmente make era un sure that chico. I'm a boy, because the Como first si mi thing that I said that I'm respuesta Victor no wasn't fuera enough. So suficiente. I remember that after that specific event, I Recuerdo left haberme feeling ido de very allí embarrassed, sintiéndome muy and avergonzado. I En ese thought to momento myself that, pensé que mi like, apariencia no era my suficiente para appearance doesn't really demostrar que era un prove that I'm a hombre. man, so like it has to be my sexual Así que side llegué that a la proves that I'm a man. confusión So I guess de que that also tenía que led me into some implicarme sexual confusion in the sexualmente fact that para I had probar to mi be involved masculinidad. sexually to prove that I'm a man. Um, Definitivamente, Definitely los dos the hombres the mayores que the tenía en mi vida two también me other older expusieron al men that I had in acoso my life that y a kind of todo ese groomed contenido me sexual into, que según ellos era algo all que this los sexual amigos stuff hacían that they entre sí. told me that friends do between themselves, and with all the Toda la acceptance and aceptación y validation that validación que they me were daban giving me. estaba envuelta en And ese I contexto, remember lo que solo I really believe aumentó mi that words have a confusión. really big impact Realmente in our creo en el lives, because when impacto I que was very tienen young, las I was palabras en very nuestras vidas. um, Cuando cute era as a pequeño child. era I un remember niño that muy when I guapo was watching y with my cada vez mom que on the salía con street, mi madre, alguna de sus amigas some of o my mom's incluso friends or extraños en even la like calle strangers la from the street detenían would para stop and decirle, tell my «Oh, mom, qué "Oh, niña you tan have such a bonita has beautiful girl." tenido». And I remember I was Al principio smiling me and I hacía was just gracia y feeling so like sonreía, pero al it mismo felt kind of tiempo me funny, but at the same time I confundía. was confused, Yo like why sabía are que era un people saying that niño, I'm a pero girl and escuchar knowing I'm a boy? repetidamente a So la gente decir lo I contrario guess sembró, as a de very alguna manera, young una child that pequeña semilla also de duda en leaves mí. some traces of Supongo que siendo tan confusion or pequeño, openness esas towards confusion. palabras So dejaron algún rastro basically o I abrieron had la to deal with a puerta lot a la of words that were incertidumbre. spoken over me, and all the He bad tenido que words lidiar that con were muchas spoken over me palabras as que se like han the dicho sobre the mí, bullying that I was incluyendo experiencing in insultos que school, recibí the durante el fact that I was bullying en el disconnected colegio. from men in my life. I was also Además, disconnected me from my sentía dad. I couldn't desconectado connect de los emotionally hombres en with mi him. vida, especialmente de mi So I was padre. always looking for No love, podía and like I conectar was looking for a emocionalmente dad con in él, all these y esto me llevó a buscar other amor en men that I otros had in my hombres, life, buscando un in all padre the en otros hombres pornography y and all of también en that. la I was actually looking pornografía. for a father. Um, and also Me the sentí rejection rechazado en wound el that had to be colegio, healed, en because cada all my lugar life al I que felt iba. rejected at Me school. I sentí felt rechazado rejected por los everywhere hombres I en mi went. vida, I porque felt siempre rejected by sentí the men in que my life, tenía because que I always competir felt con that I ellos had to para compete with them to demostrarme a mí prove myself mismo that I'm que a era man. un hombre.
One of my Uno de first mis mayores breakthroughs after I descubrimientos had become a llegó Christian durante la already pandemia de was COVID, during COVID, después de haberme convertido en when cristiano. I Estaba was lidiando con still muchas struggling cosas, with all of this stuff porque aunque en because esa now I was a época ya era Christian, un buen like a cristiano, proper ya Christian. que I was seguía a following Jesus, I Jesús, was reading leía the la Bible, I was Biblia, spending time in rezaba, iba a la church, but at the same iglesia, time I was struggling in ways aún just making me tenía feel profundas really, luchas really internas que convicted me because hacían I sentir didn't know how to deal culpable. with all of this. So No at some point sabía I really cried cómo out to God, manejar and I had a todo eso. moment by myself in my living En un room where momento de desesperación, le pedí a Jesús after con todas mis a while fuerzas que of me just being ayudara. in prayer, I was Y on the entonces, floor, una and I don't noche, remember like tuve un how much encuentro time con it él en mi passed habitación, because estando it felt like I completamente was solo. in a trance. Después de un When I rato de woke up, I oración, noticed that I me was wet. encontré en el suelo, The sin floor was saber wet. cuánto tiempo There había was snot pasado. everywhere, and I Sentía que estaba didn't como en remember what had trance, happened. y So I cuando me remember I levanté, just went to the me di bathroom cuenta de que estaba to wash my húmedo. face and stuff like El that. And suelo estaba when I mojado, looked into the y yo mirror, no I podía thought that recordar lo something que was había different pasado. about me, but I couldn't Simplemente fui al baño a identify lavarme what. la But cara, later on, I y noticed that cuando me miré al after espejo, that noté que encounter algo on that había day, cambiado, I algo never había ever diferente en felt mí. like a woman again. Pero lo que I sí me di never cuenta ever felt es que, uncomfortable in my después de body. aquel Like from encuentro de ese día con after Jesús, that encounter nunca on más that day, me he vuelto a I sentir never como una ever mujer, felt like a y ya woman nunca again, me he and I vuelto a sentir never ever incómodo felt con mi uncomfortable cuerpo. in my body. Like from that Desde aquel day, día, algo something cambió changed about the sobre way la I felt forma in en my que me body. Like I sentía was con mi comfortable. I cuerpo. was good in my body for the first Estaba time cómodo, estaba in bien en over mi 20 cuerpo years. por primera vez And I en más never de ever 20 was años. depressed again, and I Y no never he ever vuelto a thought estar about ending deprimido, my y life no he again. vuelto a And I pensar know en that terminar on that con mi day vida. something left me, like Sé que ese something día algo lifted me off my dejó, brain, algo se fue de mi and it became cerebro so much y empezó easier a to ser mucho navigate más through all fácil my other lidiar con issues mis and otros weakness problemas and y hear escuchar a God. Dios. So one word Un that suceso que really realmente abrió mis opened ojos my a eyes este to this principio spiritual espiritual principle was fue que un día estaba one day I was rezando just y praying, and estas while I palabras was salieron de praying, mi boca. this word just Señor, came out of my sana mi mouth, and I corazón just para said, temer tu Lord, nombre. heal my En heart ese momento me to paré y fear your dije, name. ¿qué And acabo then de I decir? stopped, and Porque yo nunca thought like, decía ese tipo de what am I going to palabras. say? Because I know that I Entonces me don't quedé accept those pensando, kind of words. qué And I interesante. was like thinking that was Entonces interesting, and then I continué continued to orando. pray. Y después de And eso, after that, cuando when fui a leer la Biblia, I went to la like abrí read the Bible, justamente it just por el happened Salmo that I 86, opened the versículo Bible 11. at Y Psalm la última parte del 60, versículo 11 86 dice, verse 11. consolida mi And the corazón last en el part of verse temor de tu 11 nombre. says, unite my Y heart to fear básicamente your name. era lo que había And it's dicho en basically oración the solo un same par thing de that I minutos had antes. said in Yo nunca prayer había just leído o a couple visto of eso minutes antes before. And y I me never quedé read that sorprendido. or like ¿Qué saw significa? that before. And I was Dios, thinking, estás what does it mean? intentando decirme I was algo. thinking, Estás God, are you intentando trying hablar to speak to me conmigo. something? Are ¿Qué you trying to tell me significa something? Because like, consolida mi what does it corazón mean to para que unite my heart tema to tu fear your name? nombre? And then I started to Entonces like pray empecé a about orar it. I sobre spent a esto couple of days like y pasé praying un into par de this. días I started to rezando read some sobre esto. commentaries. I asked some Empecé a friends, leer and comentarios then sobre este somehow I came versículo. across Pregunté a Isaiah algunos 61 amigos verse y 1, no where sé Jesus, cómo where it says llegué a about Jesus that Isaías he was the 61, anointed versículo one who 1, came to donde heal the dice wounds que of the Jesús brokenhearted. And fue when el I looked in the ungido original que vino a translation, sanar a aquellos I que saw tienen that el the corazón Hebrew words roto. that were Y used, cuando miré la first two traducción words is the original, word vi que las Abash palabras and hebreas que se Shabar, usan, and they harpas y literally are the shabar, same words y that are son used to like literalmente las mismas bandage a palabras wound. que When you se have a usan wound, you para vendar bandage una the herida. wound, and like the Cuando tienes una broken heart herida is like y la something that is vendas, really y broken el into corazón pieces. roto es So God algo que is está really roto en saying 1000 that he came to pedazos. Así bandage que the Dios pieces of our estaba hearts. diciendo que vino And a then like vendar las things started piezas to de make sense nuestro for me corazón. because in Y Psalm entonces todo 86:11 it comenzó says, a cobrar sentido unite my para mí, heart to fear your porque name, en el like Salmo bring all the 86, pieces of my versículo heart 11 dice, together so that I can consolida mi fear God corazón en and el live and temor de tu fear God nombre. Es properly. decir, And I une realized todos that los trozos de my mi heart was corazón like so para que pueda scattered temer a and like Dios y so vivir en el broken that temor de Dios all kind of pieces correctamente. of my heart were in different Y me di places in cuenta different de que mi times of corazón my life estaba because tan of all the stuff destrozado that I y went muchos through and all trozos the de mi broken corazón relationships estaban and all the esparcidos words por that I heard diferentes sitios and all y the por things that I've been diferentes through, that I momentos de needed mi vida, por God to todo help lo que me había bring my pasado a lo heart largo back de mi together vida, as a con whole so todas that I las was able relaciones to rotas, follow todas las him palabras que había properly, not with escuchado just y en a todas las part of my cosas heart por or a las que piece of my había heart, but pasado, with que my whole necesitaba heart. a Dios
because I para realized volver a that if my tener mi heart is not corazón whole, de nuevo I unido, can't even como un belong corazón to nuevo, God que así wholeheartedly sería or capaz do de things for seguirle God correctamente, wholeheartedly. So no I con un started to trozo pray de mi for that and I started corazón, to ask sino God to con reveal todo to mi me what corazón. were Me di those cuenta things that de que needed si to mi be put corazón no estaba back unido, together no as a podría whole seguir a in my Dios con heart. And todo one mi of the corazón things o was hacer cosas por forgiveness. el Señor I con realized todo that mi if I corazón. really wanted to Así experience que breakthrough in empecé my a life rezar por and ello healing, y empecé a if that pedirle a meant I Dios had to que me forgive revelara cuáles eran all esas the people in cosas my que past that like necesitaban volver a hurt me unirse en mi or corazón. spoke things over Y me una or de esas traumatized cosas me era or perdonar. called me Y names me di and like cuenta I had to de que si forgive realmente quería the experimentar men in my avances en mi life vida that y sanar mi interior, I saw that like necesitaba made perdonar me push a away todas from las Jesus. I had personas to de mi forgive the pasado que women me in my habían life that herido spoke o que habían hablado mal de um, mí.
o que me habían offensively about me, I traumatizado had to y forgive my tenía que dad for perdonar maybe not a being los able to hombres de mi connect with vida me. I had to que forgive me those hicieron two men arrinconar that mi introduced me to this masculinidad, stuff. I had to que forgive my tenía que bullies as perdonar a well. esos So 2 hombres que as se I me started to release presentaron, more and more que tenía que forgiveness, perdonar también a God los que me started to heal hicieron my bullying. heart and detach me Según from all empecé the a wounds and perdonar from cada all the vez más, traumas Dios that comenzó a sanar I mi had in my corazón. life. So Ahora at the mismo moment, I'm estoy living a viviendo una life of vida llena peace de and paz y joy. alegría. I have a Tengo very una strong comunidad community muy around me sólida of a mi people that I can alrededor, really trust con with gente en la que realmente puedo confiar my en los strong peores y en los moments of my mejores life and my momentos de mi weak vida. moments of my life. Um, Tengo I have esperanza en hope el for the futuro future, and y estoy aprendiendo a crecer I'm más learning y a to caminar grow and más to walk en la more and more in identidad the que identity Dios that God tiene para has for mí my life and the calling He has y for en my la life. llamada que Él tiene para mi Um, vida. I don't No struggle with tengo same-sex problemas con la attraction atracción por el mismo anymore sexo on a en mi daily día a día, basis, but I might have like pero quizá maybe tenga once or 1 o 2 twice a veces al year año a moment momentos when like en I los que feel a tengo alguna temptation, tentación, or when I cuando remember recuerdo about cosas sobre things mi that pasado, happened to me in o my quizá past, or cuando hay un maybe when there's a detonante o algo trigger or something parecido. like that. Pero lo que But noto what I es noticed que is cuando hay that un detonante whenever there's a trigger y es or algo que something that really realmente me bothers me, there molesta, has to tiene que be ser por una either herida a o por wound una mentira que estoy or creyéndome. a lie that Así I'm que believing. cada vez que So every estas time cosas when ocurren, le these pido a moments Dios que occur, me muestre I cuál am es la asking God to mentira que show tengo que me what romper is the lie y that I have to reemplazarla break con la and verdad, replace with the truth, or what is the o cuál es wound la that herida que it needs necesito to sanar heal in con el order fin de to liberarme de break cualquiera que free sea from la whatever tentación que estoy struggle or temptation I'm experimentando en experiencing ese at that momento. moment. And Y solo puedes hacer esto you can cuando only do tienes that gente en tu when you vida con la have que people in puedes your life hablar that you sobre can esto speak to about this and be y open estar and abierto y transparent and vulnerable, transparente, because you just cannot do it. porque no lo vas a poder hacer We are por ti not meant mismo. to be No estamos isolated in our struggle. predestinados a So estar aislados en nuestras yeah, batallas. that's A yeah, los to the young jóvenes que people that atraviesan por go situaciones through similar similares y things que and tienen struggle with their dificultades con su sexuality, sexualidad o identity, identidad, os diría, I would tell you chicos, guys que that Jesús Jesus really, realmente really os loves ama you and y He os ve. sees you. No estáis solos, You're no not os alone, you're olvida. not forgotten. Así que So realmente poned really put vuestra your trust in confianza en Jesus. Like He's Jesús. the only one Él es that el will único que never no let os you va a down. And the abandonar. fact is that Y el hecho es He que Él tiene has tantas so much cosas good buenas stuff para for your vuestra life. vida, todo lo He, que podáis estar all the things sintiendo that y you're feeling and experimentando en experiencing este at the momento, moment, all the todas struggles, all the vuestras luchas, temptations, all todas the las pain, tentaciones, none of that todo is el from God. dolor, Like none of nada that de is His eso viene de desire Él. and plan for Él your tiene life. alegría, He has paz, joy, He has peace, consuelo. He has Él comfort, He tiene has love amor for para you, ti. and He Y wants to si le heal those pides things que for se you. He muestre en only tu opens His vida, heart and que He te wants to heal muestre you. la verdad, And if que te you ask pruebe Him la to verdad, que show te up in your traiga a las life, to personas prove you the adecuadas a tu truth, to vida, convince you of the Él lo truth, to hará, bring the right people porque into Él your es life, He will fiel. do it Lo because ha He's hecho por faithful. mí He's done it y for me, and He también will do it lo for you. hará por ti.